How was your experience? যদি মোৰ ভাল বন্ধু এটা বা ভাল বান্ধৱী এজনী হয় সি বেছিকেহে চাব আহিব ফেনটো মই ভাবো গুৱাহাটীখন বহুত চেভেজ হয় বহুত চেভেজৰী আছে ইয়াতে আগতে বেলেগ কথা আছিলে আজিকালি আৰ্টটো তেনেকে পাৰচিভ কৰা নহয় He's singing is a terrible idea. আজি যেনেকে আই টেন টু কল গুৱাহাটী গুৱাহাটী কাৰণ বৰষুণ দিলে বৈ যায় চব পানী চানী Welcome back to Riot Room, everyone. So, I am Padmaja. And I'm Trijoya. We have with us today a rap artist, Nishant Bharali, or better known as Jnineseven. Welcome to the show, Nishant. I'm glad to be here all known faces so I'm very happy Welcome, brother. So, your name J97, give us some insights into how you came up with this name. and I'm influenced by the early 2000s late 90s rap culture most so তেতিয়া নামবিলাক এনেকুৱা আছিলে it's alphanumeric just like 50 Cent Okay. Tupac Okay. so সেইটো তেনেকে চাবলৈ গৈ I put my name as Jnineseven so basically my pet name is Jew Okay. and I'm born in 1997 so it's like J97 stands for that Okay, interesting. Interesting. Let's start with your roots. How did you start with rapping? See, before rap, it's music. বিশেষকে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় যে I started off as a wannabe, just like anybody else. Okay. দেখাক দেখি কৰা যায়. I wanted to be cool in school. যে Okay. মই কামটো কৰিলে maybe চবে মোক চাব. Did it work? I think so. Okay. I'm still in the process. Okay. So, এনেকা হ'ল যে মই ভাবিলো আমাৰ ইমান exposure নাছিলে তেতিয়া চবে আমি জানোৱে. বহুত দেৰিকে ইণ্টাৰনেট আহিছে আমি we used to listen to songs on Walkman, Correct. then CDs, then pen drive. Correct. So যেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰনেট আহিছে তেতিয়ালৈকে মোৰ seniors কিছুমানে they exchange CDs for games, music, everything. So I also got one. য'ত আৰু এইটো মই ভাবো চবৰ লগতে হৈছে যে চবৰে এটা ক'বাত না ক'বাত এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে লিংকিন পাৰ্ক got Definitely. first মই শুনিলো ৰক এণ্ড তাতে এলিমেণ্টটো আছিলে ৰেপ য'ত মাইক সোণোৱালে কৰিছিলে মাইক সোণোৱালৰ পৰা মই অকণমান হেৰিও হৈছিলো I was confused that ৰক কি হয় ৰেপ কি হয় then I লাহে লাহে gradually with internet coming into our lives মই বস্তুটো differentiate কৰিব পাৰিলো আৰু তেনেকে মই হলো one day I'd open up a band মই বহুত দিন ট্ৰাই কৰিলো but পৰা নাছিলো Okay. তেনেকুৱা so তেনেকে ভাবিলো no let's go solo let me try doing it then maybe I'll approach other fellow musicians to work with me Okay. তেনেকে সেই বস্তুটো start কৰা হৈছিল আৰু that আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা কথা হয় যেনেকে সব we come from a Indian household so my parents wanted me to do classical music as well Okay. so মই সেইটো শিকিছিলো but ইমান মানে I did not think it was cool for me Okay. because in school it's not cool like Mhm. the kids out there it's like if you're doing rock you're cool Okay. if you're doing rap you're cool so just like a wannabe I wanted to do rap or that's like Okay. How did it develop as a all-time career? It started as a hobby, right? yeah so all-time career okay so what happened is yeah so zenike mo kolu I wanted to be in a band open up a band and everything so I tried so there was this friends আৰু এটা হেৰি হয় যে bands কেতিয়াবা কি হয় বহুত bands লাষ্টত গৈ ভাঙি যায় so আমি তেনেকে আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত এটা ৰক কম্পিটিশ্যন হয় য'ত আমি গৈছিলো এণ্ড তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট দেখিলো যে তেতিয়া মই একচুৱেলি গম পাইছো যে ৰক ইজ চামথিং এলছ যোনটো মোৰ কাৰণে চাগে নহ'ব দিছ ইজ নট মাই ফৰ্টি of music then what happened is when I passed out from like my high secondary from my school then I went to Delhi and তেতিয়া মই লাহে লাহে অকণমান নিজে I used to work for my songs নিজে লিখা আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া মই ভাবিলো যে let's try if it works then let me take it forward and তেনেকে ধৰা এটা দুটা শ্ব' কৰিলো সৰু সুৰা তেনেকে লাহে লাহে because rap is a bit commercial than other genres I feel being a rap artist অকণমান মানুহে অকণ reciprocate কৰে when we are performing as rappers or artists so তেতিয়া মই ভাবিলো okay maybe I can if I work hard for it maybe I can take it as a professional Okay. So which was that point when you realized ki okay what I'm doing is working for me he to realization to keneka hela okay so I was invited to a gig here that was a charity gig in Cheers Crossroads back in the day so I was the only rap artist there and all these bands there were brilliant bands like Lunatic Fringe Lady Midday so we were doing this charity for a girl that had lost her hands over some electrocution thing Okay. so
what happened is all these bands were they were performing the same genre as rock. আৰু I was like অকমান বেলেগ আছিলো কাৰণ মই rap perform কৰিব গৈছিলো আৰু তাতে কি হ'ল so basically মানুহে the cheer that I got, the reciprocation that I got, আৰু মানুহে যেনেকে মোক দেখি পেলাই তাহাঁতিও like they wanted to enjoy or see because I was different in that sphere. So তেতিয়া মই ভাবিলো okay maybe this would work out যদি মই ভালকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো. So then I thought okay let's try. যোনবোৰ মানুহে ধৰা নাজানে or people who don't know what rap is, how would you explain like what rap is to them? মই ভাবো এতিয়ালৈকে অসমত ক'ব গ'লে এতিয়ালৈকে সিমানো ৰেপ বুজি পোৱা নাই. Okay. It's just like for example there are hand gestures first of all. This hand gesture came from rock. It's not rap basically. Okay. So, but still people think that it's a rap thing, but it isn't. So basically প্রথমতে they have to understand there's different elements of hip hop. Rap is one of them. Hip hop is a culture. Rap is an element of hip hop. Okay. So মই ভাবো টাইম আছে বস্তুটো এতিয়া বহুত আৰ্টিষ্ট ওলাইছে বহুত ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট ওলাইছে but the thing is not only for rap in independent music বস্তুটো কি হয় it's very slow here. People are struggling, be it rap, rock, metal, anything. People are struggling to make a mark in it. আমাৰ অসমৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে so আমিও কৰি আছো তেনেকে কাম কিন্তু কথাটো কি হয় যে এতিয়া first I used to rap in English. Okay. Then মই যেতিয়া came back to Guwahati again, so I thought that first locally মোক মানুহে জানিব লাগিব আৰু ফিল কৰিব লাগিব যে ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে because I cannot be like এইটো এটা talent show হয় কিবা যাদু দেখাব আহিছে so এনেকা হ'ব নোৱাৰে so এই বুজিব লাগিব that's why I changed my language for some time. মই ইংলিছতো কৰো but অসমীয়াটো তেতিয়া মই at least মোক locally মানুহখিনিয়ে চাব যে কি কৈছে মই বুজিছো at least যদিও তাহাঁতি relate কৰিব নোৱাৰে বা নকৰিলেও বুজিব যে okay সি এইটো কথা কৈছে okay this is something else. So এতিয়া যেনেকে তুমি কৈছা ৰেপৰ কথাটো I think first মানুহে poetry বুজি পাব লাগিব. Poetryটো বুজি পালে সেই যোনটো rhythmৰ rap is rhythm and poetry obviously. So সেই বস্তুটো তেনেকে লাহে লাহে মানুহে adapt কৰিব. এতিয়া লাহে লাহে কিছুমান ইয়াতো এছমিজ ফিল্মছত introduce হৈছে ৰেপটো but তেনেকে হোৱা নাই they're just saying it as a side element. It isn't. If you see like right now ক'বলৈ গ'লে rap is very big in the world. It's very big. ক'বাত না ক'বাত হ'লেও কোনোবা এটা এলিমেণ্ট মিউজিক হওক চিনেমা হওক তাতে থাকিবই ৰেপ এলিমেণ্ট এটা but আমাৰ এটা হৈছে but I hope and in near future it becomes big. So And do you feel you're getting that response you were expecting when you changed the language and you said ki people will connect better? Yeah obviously because কি হয় not only for that first thing মই নিজৰ mother tongue-ত বেছি fluent obviously than English. আৰু সেইটোত মই যদি ইংলিছতো কৰিব নোৱাৰো মেবি মই নিজৰ মাতৃভাষাত বেছি ভালকে কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো মোতছে বেটাৰ কোনো কৰিব নোৱাৰিব মই ভাবো নিজৰ লেংগুৱেজটোত. আৰু সেইটোত এনেকা হৈছে when I started doing it was like প্ৰথমতে he's like ই কি কৰি আছে তেতিয়া মই অসমীয়াত কৰিবলৈ গ'লো ই কিবা এটা কৈছে মই চাম শুনো সেই বস্তুটোত আৰু কি হয় that cheer বস্তুটো বা অডিয়েন্সৰ যোনটো ৰেচিপ্ৰকেশ্যনটো বাঢ়ি যায় when they understand it. So লাহে লাহে হৈছে আৰু হ'ব বুলিও মই আশা কৰো আৰু তেনেকুৱা. You mentioned that you were in Delhi before and you made the move to Assam. Oh, why this move though? Wouldn't it be better if you were there back there because of the market or the competitions and everything? Because you started from there, right? And it was you got a step there. Yeah. So basically obviously Delhi is a big city than Guwahati. আৰু গুৱাহাটীত people are still struggling. আমাৰ ইকনমিটো তেনেকুৱা নহয় বাকি pan Indian cities-ৰ নিচিনা সব বস্তুৰে আজি অকল মিউজিকতে নহয় even for একদম silly কথা এটা কম যেনেকে Uber and Ola are also struggling to make money out here. It's not only music. So grow হৈ আছে boom হৈ আছে ইকনমিটো but time আছে বস্তুটো and for আজিকালি কি হয় আজিকালি বুলি না আগৰ পৰাই so when we do a show for the event organizers, even the artists, it's like your friends would be like, please put me on the guest list. Which is very, if our friends don't pay for us, who would? We are not superstars here. Take my money. So, ইয়াতে এনেকা হয় সেই বস্তুটো সেই মিউজিকত ইকনমিটো গ্ৰ' হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আৰু মই যেতিয়া দিল্লীত গ'লো তেনেকুৱা নাছিলে somebody would buy at least like $200, $300 টিকেট এটা কিনিছে তাহাঁতি আমাক চাবৰ কাৰণে we were independent artists then also এতিয়াও হয় so সেই বস্তুটোত মই ভাবো দিল্লীয়ে মোক এটা বেলেগ পুsh দিছে য'ত মানুহে at least paid some to watch me what I do
But তেতিয়ালৈকে ইয়াতে হোৱা নাছিলে. When I stepped out, it was a big city. People, আৰু এনেকুৱাও হয় যে আজি ফৰ এক্সাম্পল পিপল মই ভাবো মানুহে 100-200 টকা মানে জমনি হয় কথাটো 100-200 টকাৰ চিগাৰেট খায়ে যদি মিউজিকত দিব পাৰে that's better. You're helping somebody build his dream or her dreams like that. So Delhi সেইটো মই দেখিলো যে okay, this is where I want to be for some time. And then obviously I'm from Assam and I want to do something for it, like for the culture. So I came back here. But it's been challenging, right? It still is. It still is. Okay. So like what would you say is your like major challenges that you have faced? Like in music? Yeah. Specifically like Assam scene. First is that ইয়াতে বহুত এটা সবতছে ডাঙৰ drawback হৈছে the middleman. Okay. It's not the event organizers, not even the artists, the middleman. তাহাঁতৰ লগত কি হয় এতিয়া artist এটা deserve কৰে to get this amount to be paid or this hospitality তাহাঁতি ক'বাত গ'লে but এইটো নাপায় এতিয়া বহুত জাগাত বহুত complaints হয় বেলেগ বেলেগ ফেষ্টিভেলছত আমি ইমানখিনি এইটো পোৱা নাই. Before you get into that, can you like give us a bit of like insights into how the revenue distribution works? See, এতিয়া revenue distribution বুলি ক'লে তোমাৰ মই wait, so I'll tell you. So for example, I'm an artist. I মই কওঁ যে I charge 10 rupees for my performance. Okay. It's not the event organizers. Okay. But that would not include my travel, stay, food. Okay. So a middleman বিলাকে কি কৰে তুমি 10 টকাতে সব কৰি লোৱা আচ্ছা যদি মই 10 টকাত সব কৰিবলৈ হয় তেলে মই নিজে খাম কি আৰু মোৰ তাতে হেতু কি হল মানে লাইক মোৰ প্ৰফিটটো কি হল মোৰ তোমাৰ লাইক মই যে কৰিছো এই কামটো কষ্টটো কৰিছো সেই ভ্যালুটো ক'ত গ'ল right কাৰণ it's a task traveling around feeding yourself, feeding your partners who are working with you. Correct. So hey তেনেকুৱা হয় even hey 10 টকাটো দিব পাতাম পাই দেন তাতো নিশন্স থাকে যে 5 টকা কৰো 2 টকা কৰো তেনেকুৱা like that. So, talking a bit about your childhood, so you've been born and brought up in Guwahati, right? So, do you think Guwahati has helped to shape the kind of music that you are into or the songs that you're writing? Absolutely. How? মই ভাবো গুৱাহাটীখন বহুত savage হয় বহুত savagery আছে ইয়াতে কিবা না কিবা হৈ থাকে ঠিক আছে আজি so যিমানে আজি ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে বানপানীটো হৈ আছে correct. So মই এটা কি হয় hip hop or rap basically there is this culture of in the west so western culture does it's like the Bloods and the Crips. Okay. So Bloods যে কি হয় বস্তুটো they do not pronounce C, they put it as K. So C য'ত লেটাৰটো থাকে তাহাঁতি omit because it's Crips. So মই এতিয়া কি হৈছে আজি যেনেকে I tend to call গুৱাহাটী কাৰণ বৰষুণ দিলে বৈ যায় সব পানী so kind of that and also কি হয় মানে গুৱাহাটী এনেকাকে শেপ কৰিছে মোক যে ইয়াতে এনেকা হয় ক'বাত আজিকালি হিমান নাই আগতে when we were in school আগতে কাজিয়া হয় turning up with your friends just to silly হয় বস্তুটো just to fight আজিকালি সেই কালচাৰটো নাই with mobile phones coming in আজিকালি তো অনলাইন হেৰি আৰু তো technically accurate term is zang হয় right. So সেই zangটো নাই কিন্তু সেই বস্তুবিলাকে কি হয় that sense of Guwahati no and আমি চিটিত আছো এইটো হয়তো ক'ত থাকো এনেকা মোৰ মিউজিকেলিটিত অকমান সেই বস্তুটো হেৰি আছে ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে আগতে এনেকা হয়তো ক'ত থাকো কবি আহিম দম দিছ মোক এনেকা so তেনেকা সেইটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে গুৱাহাটীৰ আৰু ছেকেণ্ড ইজ মানে the struggle obviously you want to do something but still you're struggling still I'm struggling here so সেইটো এটা হেৰি আছে তেনেকুৱা yes গুৱাহাটী বহুতখিনি হেৰি কৰিছে আৰু ইয়াতে কি হয় মানে বস্তু তাৰে ভিতৰত সবতছে ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে গুৱাহাটীত মই বহুত আৰ্টিষ্ট দেখিছো এতিয়ালৈকে হাৰ মানি যোৱা নাই ফলো কৰি আছে to keep going that dedication to the art is there আজিকালি কৈছে এটা Assamese films are doing good but হলো film music বা movie এইবিলাক movie music কৰাতছে হলো independent musicians are still doing it they're trying to do it যে আমি এনেকে ওলাই যাওঁ বস্তুটো তেনেকুৱা so সেইটো এটা মই ভাবো গুৱাহাটীৰ ভাল ইনফ্লুৱেঞ্চ মোৰ ওপৰত তেনেকুৱা যোনটো মোকো keeps me going কৰিম আৰু যিমান লাগে পাৰো let's do it So you talked about being like an independent artist. So independent artist hua and being under some label, like code difference to kota hi jaye. Freedom first. Okay. Freedom because under the label eta moi like বহুত শুনিছো মই কেতিয়াও তেনেকে
এটা ডাঙৰ লেবেলৰ আণ্ডাৰত তেনেকে অহা নাই কিন্তু মানে ইফ ইউ মেক songs they see the value in it যে কেনেকে work কৰিব in the market because আজিকালি মাৰ্কেটটো বহুত কনজিউমাৰ চেন্ট্ৰিক হয় মানুহে যি ভাল পাইছে যি ভাল পাই শুনি সেইটো বেছি হেৰি কৰিবলৈ যায় মানে লাইক ইউ নো পুট আউট কৰিবলৈ যায় লেবেলছ বিলাকে যেনেকে I think 2018 or 2016 let's say 2016 to 2020 was like a তাতে অকমান হিপ হপটো বেছি চলি আছিলে from where like the film Gully Boy came out আৰু বহুত জাগাত ৰেপটো like introduce হৈছিলে কিন্তু এটা লাহেকে it has made a shift like people now are listening to techno house more so এই বস্তুটোত কি যায় নহয় like there is a shift আৰু যে taste and preference যোনটো কনজিউমাৰিজমটো তাতে ওলাই পৰে যে ওকে এনেকা গান শুনি আছে মাজতে ইডিএমও বহুত চলি আছিলে ইডিএমৰ সময় এনেকা হৈ গ'ল যে ৰেপটো ইডিএমৰ লগতো আমি হেৰি কৰো এনেকা ড্ৰাম এণ্ড বেছৰ লগত আমি হেৰি ডিএনবিৰ লগত কৰো চ' সেই বস্তুটো তাতে সেইটো কৰিব গ'লে মানে কি হয় আৰ্টিষ্টৰ আৰ্টটো হেৰাই যায় বুলি মই ভাবো চ' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিলে ইউ কেন ডু এনিথিং and because you're an artist people will come for you and see that what makes him different your idea to key of his art what does he put out but then label out okoman moi habu restrictions ahi jay correct do you think it becomes a bit more commercially centric at that point of time because they are trying to like get their profits and revenues rather than like thinking what is best okoman subjective hoy kintu eta janeke aru eta tate kotha ase without a label it's hard for an artist to break the market potokke correct karon label to jane what to do how to do where to do right he bostu to eta artist na janibo pare because artist is not a businessman correct labeler hekini idea ase hekini experience aru he caliber to ase tahati gom paw pare etu korile ami etu hekini research ase artistor কাম to is we put out art তেনেকুৱা এটো তো অকমান লেবেলৰ হেল্প লাগে so it's subjective আৰু ভালো আছে বেয়াও আছে right but I tend to be independent if it তুমি মোক কোৱা because মই মোৰটো কৰিব খোজো আজি and বিশেষকে মানে I make songs for myself তাতে কোনোবাই নিজকে বিচাৰি পাইছে গানটোত বা নিজকে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে then মই ভাল পাওঁ কিন্তু বস্তু এনেকুৱাও নহয় যে মানে মই সেই বস্তুটো বেছি কমাৰ্শিয়েল কৰিব যাম I see And how is the hip hop scene like in Guwahati right now currently আছে হৈ আছে কিন্তু তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰো because I have seen like better scenes and cultures outside in other cities এতিয়া মানে কি হয় আজি ইয়াতে ক'বলৈ গ'লে I have seen other communities doing better like rock or even this techno house artists and their communities because people at least turn up hip hop বস্তুটো কি হয় I have seen like if people from your community only do not turn up then you cannot like expect others to turn up correct Manuazi, for example, you are a consumer of music, not hip hop, but he listens to hip hop. So to me, maybe let's go, let's see. If he only doesn't turn up, tomorrow interest to nahi. Correct. So he was to the বহুতে এনেকা ইয়াৰে venues বিলাকে অকমান local hip hop scene to push কৰিব দিগদাৰ পায় because there is no sales. এইটো তাহাঁতৰ এটা business আছে. So হেৰি কৰিব লাগিব like তাহাঁতকো প্ৰফিটেবল হ'ব লাগিব তাহাঁতৰ কাৰণে so আৰু এনেকুৱা হয় ইয়াতে বহুত ৰেপাৰ্ছ আছে ভালো আছে বেয়াও আছে মানে এভাৰেজো আছে but মোৰ ভাল লাগে যে সবে কৰি আছে কিবা না কিবা they are trying to do something but yeah we should turn up as a community for the culture and then only I think it can be pushed forward আজি মোৰ এটা বস্তু এতিয়া তোমালোকে যেনেকে সুধিলা যে ইয়াৰে বস্তুটো কমিউনিটিটো কেনেকুৱা বা গ্ৰ' হৈছে নে নাই আজি মোৰ এটা এখন there was this artist from Delhi like everybody knows CDM and everybody so আজি যদি আমি চাওঁ বেলেগ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ if a pan Indian artist who is big comes then the local artists get to open up for them correct but yate I think etu okoman partiality hoy ase etu noko okoman partiality etu karne hoy je moi price aisu beleg states or artist bilak ahi he yate dangor artist to karne open kore etu karne moi hobu je amar artist gitao chance pabo lage but etu depend kore je tahator caliber kiman tahati kiman experience tahator stage presence kenuka but still mane because they are from here they also deserve that opportunity kenuka so সেইটোৱে মেবি কমিউনিটিটো একেলগে কাম কৰিলে একেলগে আহিলে মেবি আৰু আগবাঢ়িব আগবাঢ়ি ইটছ গ্ৰ'য়িং বাট সেই লেভেলটো ৰিচ কৰা নাই বুলি মই ভাবো মই নিজকো ইমান তেনেকে হেৰি কৰা নাই বাট ইমানখিনি আগবাঢ়া নাই should come together you were mentioning about a middleman so would you like to elaborate more on that
specifically about exploitation to কেনেকে চলে Okay, মানে okay. So এতিয়া এনেকুৱা হয়. So talking about middleman আগতে যেনেকে কৈছো মই যে it's like I'm talking অকল অসমৰ কথাটো কৈছো হা, বাহিৰৰ সিমান মই তেনেকুৱা ক'ব নাযাওঁ বিকজ মোৰো নলেজ নাই। ইয়াতে কি হয় প্ৰথম কথা যেতিয়া এটা আৰ্টিষ্টে পাৰফৰ্ম কৰিব যায় তাৰ এটা ভেলিউ থাকে। So when we talk about the value, so তাতে এনেকুৱা হয় যে সি যিহেতু নিজৰ আৰ্টটো কৰি আছে, he deserves his money or whatever, the appreciation or whatever. কিন্তু তাৰ মাজতে এনেকুৱা হয় যে আজি be it open air festivals, be it venues, যদি people are coming in and they are spending money for it, so obviously there is money. আৰু because সেই বস্তুটো আগবাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট মই ভাবোঁ ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰ্ছ অলছ' যোনে যোনে সেই বস্তুটোৰ লগত ৰিলেটেড আছে দে শ্বুড মেক চিয়'ৰ ডেট এই বস্তুটোত আৰ্টিষ্টকেইটা ফাৰ্ষ্ট পে' হয়, ডেট শ্বুড বি দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি। তো মই এনেকুৱা কথাও শুনিছোঁ যে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেণ্ডছ বা চ'ল' আৰ্টিষ্ট এনেকুৱা বহুত দিনলৈ পে নহয়। আৰু যদি when I'm talking about big bands, big artists, it's like already the money has flooded in for the event. আৰু যদি সেইটো হোৱাৰ পিছত তাহাঁতি পোৱা নাই, then obviously there is something going on in the backstage or whatever. So সেই বস্তুটোত এনেকুৱা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো হয় যে তাতে বহুত বেয়াকৈ এক্সপ্লইট কৰা হয় আৰ্টিষ্টক। আৰু এনেকুৱা হয় যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হাউচ হোল্ডছ বিলাকত আমাৰ মা দেউতাই পটককে মোৰ ছাপৰ্টিভ হয়, মোৰ কাৰণে কোৱা নাই, মই অভাৰঅল কৈছো চবকে চবেই ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে বিকজ এভৰি পেৰেণ্ট ৱান দেয়াৰ চাইল্ড টু ডু গুড ইন লাইফ, এটলিষ্ট হি কেন he can earn for himself, pay for himself, take responsibility for himself. So এটা এনেকুৱা হয় যদি সি আৰ্ট নিজৰ মিউজিক কৰি আৰ্ট কৰি যদি সি পইচাটোৱে কমাব পৰা নাই, then I think the parents are right তাতে। চ' সেই বস্তুটোত মই ভাবোঁ ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিষ্টক পে' কৰিব লাগে যাতে সি নিজক ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে নিজৰ আৰ্টটোৰ লগত। সেই বস্তুটোত আই থিংক মিডলমেন ইজ এ বেৰিয়াৰ দেৰ। এতিয়া পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই দেখিছোঁ এনেকুৱা হয় যে ইউ হেভ টু ফাইট, ইউ হেভ টু নেগ পিপল লাইক মোৰ পইচাটো কেতিয়া আহিব, কি হ'ল। কিন্তু এই বস্তুটো মিউজিক বিজনেছত এনেকুৱা হয় যে বহুত যোনবিলাক প্ৰফেচনেলি কৰে ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট পইচা এডভান্সত ইটছ পুৰা ক্লিয়াৰ, তাৰ পিছতহে আৰ্টিষ্টটো উঠে। কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা হয় যে লট অফ পিপল দে লাইক এহচান কৰা টাইপ যে তোমাক ষ্টেজ দিয়া গৈছে, তোমাক প্লেটফৰ্ম দিয়া গৈছে, ইমানখিনি মানুহে তোমাক চাব, তুমি ফ্ৰীতে কৰি মিউজিক এজ আ চাৰ্টেইন ভেলিউ, সি কষ্ট কৰিছে আৰু যিহেতু সি সিমানখিনি মানুহৰ কাৰণে যদি গাই আছে তাৰ তাতে এনাৰ্জি গৈ আছে, টাইম গৈ আছে, এণ্ড হি শুড বি পেইড ফৰ দেট, আই লিভ দেট। সেই তেনেকুৱা কথা। সেই তাতে মাজতে মানে মিডল মেন বিলাকে আহি পেলাই মানে কি গোটেই বিজনেছটো অকমান মেষ্ট আপ কৰি দিয়ে, যোনটোৰ কাৰণে এটা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰজো একো ক'ব নোৱাৰে, আৰ্টিষ্টটো হি ইজ লাইক what is going on here, I'm not getting paid, মই কি কৰো। so it's like that। আৰু এইটোও হয় কিছুমান কথাত যে মিডলমেন বিলাকে মানে এনেকুৱা হয় যে মই কেতিয়াও কোৱা নাই এভৰিবডি ডিজাৰ্ভছ নাই, মিডলমেন সেইটো মানুহে হয় যোনটো মানুহে ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ইভেণ্ট, বাট সি কেনেবাকে কৰি নিজৰ কাৰণে কিবা এটা চাব বিচাৰিছে, অকমান আৰ্টিষ্টৰ পৰা লৈ অকমান ইভেণ্টছৰ পৰা লৈ কিবা কিবি কাটি কুটি নিজৰ কাৰণে, আৰু সেইটো চবেই কৰে বিকজ মানি ইজ লাইক দেট তেনেকুৱা। চ' বাট এনেকুৱাও হ'ব নালাগে যে সি আৰ্টিষ্টৰ ভেলুটো মাৰি দিয়ে। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবো মই যোনটো আগতে কৈছো ইটছ অন এ গ্ৰ'য়িং ষ্টেজ। আৰু যদি এইখিনি ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি থাকে যে ইফ এন আৰ্টিষ্ট তাৰ আৰ্টিষ্ট ফিটো 10K হয়, সি 10K পাইছে এক্সক্লুডিং ইজ ট্ৰেভেল, হস্পিটেলিটি, হোৱাট এভাৰ। বাট সেই বস্তুটোত যদি আকৌ হেৰি হয় ডিলে হয়, তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ল যে মই আজি ক'ৰবাত গৈছো যোনটো সেই ফ্ৰী কৰাৰ কথাটো কৈছো, আজি মোক বোলে মাতিলে এনেকুৱা এইটো তোমাৰ বহুত ডাঙৰ ষ্টেজ, ভাল ভাল আৰ্টিষ্টে কৰিব, তুমি লোকেল আৰ্টিষ্ট হয়, তুমি কৰি দিয়া তোমাক চবেই জানি যাব। তাতে যদি মই ফ্ৰীত কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বেলেগ এটা আকৌ ইভেণ্টত মোক ক'ব যে বা হেৰিত ফেষ্টিভেল মোক ক'ব যে তাতে ফ্ৰী কৰিছে, তাতে ফ্ৰী কৰা। তো মোৰ গোটেই পইণ্টটোৱে নাথাকিলে মই আৰ্টিষ্ট হয়, দেন আই শুড বি লিছনিং টু মাই পেৰেণ্টছ, I should go do a 9 to 5 job, earn money and মই এনজয় কৰোঁ নিজৰ মানে, কিয় কৰোঁ তেনেকুৱা। চ' বহুত বেয়াকে এক্সপ্লইট হয় তেনেকে বহুত আৰ্টিষ্ট, যোনটোৰ কাৰণে বহুতে লাষ্টত এৰি দিয়ে। ইউ চি দেম ডুইং আদাৰ জবছ, ৰেগুলাৰ জবছ, সেই তেনেকুৱা। That's the point আৰু। Right. Do you think if we come up with a way to educate artists about the business angle, and I think these days many people come up with their own production houses, their own production value, will that help?
in a certain way. Obviously, প্ৰথম কথা হৈছে as an artist, বহুত artiste নাজানে কেনেকে how this music business Exactly. কি হয়, how the money, how the monopoly works in the music business. Right. So obviously education আজিকালি বহুতে হেৰি কৰে. I've seen there are this music conferences, how distribution works, how the revenue works there. So সেইটো I think জানা বহুত necessary হয়. Also not only that, এতিয়া যেনেকে if you are going to do a show, you should do a legal agreement before that. সেই প্ৰফেচনেলিজমটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ পৰা থাকিলে মই ভাবো মে বি সিমান চিৰিয়াছলি নল'ব পাৰে, বাট আগলৈকে গৈ তাক চিৰিয়াছলি ল'ব যে এই আৰ্টিষ্টটোৱে বা সেইজন আৰ্টিষ্টে এনেকুৱা আৰ্টিষ্ট নহয় যে এনেই তাক উই কুড প্লে উইথ হিম, যে বিটছ এণ্ড পিচেছত লাইক টেক দিছ, কাম পাৰফৰ্ম, নো আই ৱান্ট দিছ চাম অফ মানি অৰ দিছ চাম অফ হেৰি, তেতিয়াহে মই বস্তুটো কৰিম. সেই বস্তুটো এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. আৰু ইয়াতে বিশেষকে ৰেপ কালচাৰ, এতিয়া মই এইটো ক'ব বিচাৰো যে ইয়াতে কি হৈ গৈছে, ভালকে নাজানে আচলতে কি হয় কেনেকে হয়. ইয়াতে দে থিংক ৱেৰিং অভাৰ চাইজ ক্লথছ, শ্লেংছ দুটা কৈ দিলে মানে মই নিজে কওঁ, মই সেইটো হেৰি পোৱা নাই, বাট সেইটো কৈ দিলেই যে বস্তুটো ডেৰ হেপ হপ সেইটো নহবি. যদি তই তুমি যদি বস্তুটো লাইক ইউ ৱান্ট টু be a global star or you want to reach for the masses, you should also know what people want, how you would approach people for that. এতিয়া মানে এনেকা নহয় যে আজি যেনেকে মই কথা পাতি আছো, this is not the rap artist in me. Okay. Like that is my alter ego. That's how I am in stage. As I cannot go to my mom and talk like, yo, what's up, ma? Okay. That's different. That's not me, because I did not. That's a different world that they came from, like the West. Right. Our world is different here. We grew up. So there is like a distinct separation between the artist you and who you are actually in your life. Yeah. কিন্তু ইয়াতে সেই বস্তুটোৱে কৈ আছে, বহুত মানুহে এইটো মিসকনচেপ্ট কৰে যে মই এনেকা মানে I am this. Line to blur কৰি দিয়ে. আৰু সেইটো কাৰণে আৰু এটা প্ৰব্লেম হয়, they cannot communicate. আজি যেনেকে বহুত আৰ্টিষ্টৰ মেনেজাৰ নাই, মেনেজমেন্ট নাই. Right. So if you are that arrogant, like you think you are a superstar, hip-hop superstar, arrogant hip-hop superstar, nobody would be like, তাৰ লগত তোমাৰ লগত কনভাৰ্চেট কৰিব দিগদাৰ হ'ব. ইয়াৰ লগত মই এটা বিজনেছ ডিল বা ইয়াৰ শ্ব' ডিলটো মই কেনেকে ক্ৰেক কৰোঁ. Correct. That's where আমি হ'ব লাগিব, like who we truly are, যে মই এই বস্তুটো কৰিব বিচাৰিছো, বা আপুনি যদি কৰিব বিচাৰিছে মই ইমানখিনি পইচা ল'ম, বা মই ইমান এইটো লাগিব মোক, সেই বস্তুটো ক'ব জানিব লাগিব. চ' সেই বস্তুটোত ৰেপ কালচাৰত আজিকালি মানে সেই এডুকেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. বহুত বস্তুত মানে বহুতে নাজানে একচুৱেলি. চ' সেইকাৰণে I also try to be the normal me in front of এতিয়া যেনেকে আছো মই, বাট সেই বস্তু that's my alter ego. আজি চবে নিজৰ বেডৰুমত এটা বেলেগ মানুহ, দেৰ ছুপাৰষ্টাৰ, নিজৰ ড্ৰিম ৱৰ্ল্ড বস্তুটো. কিন্তু এই যদি সেইটো মই ইয়াতে দেখাব যায়, মানুহক পাগল বুলি ক'ব. মানে পাগল বুলি নহলে ইজ লাইক something different. But এইটো আহে যে নিজৰ এটা পাৰ্চনা থাকিব লাগে, বাট সেই পাৰ্চনাটো চবতে এপ্লাই নহয় বুলি মই ভাবো. That's my personal opinion. But who is Nishant Bharali? Jnineseven, so we are getting to know a lot about it. He's a wannabe. He wants to be cool. He wants people to see him. And কি বুলি ক'ম মই, আৰু he wants to be somebody in life. আজি মই এইটো ভাবো, because I'm like লাহে লাহে মই এটা এজৰ পৰা কৰিছো, it's like 14-15. Right now I'm growing up to be 27, 28. Right now where obviously I'm a boy. So এতিয়া এনেকা হৈ যায়, all this, the weight is on my shoulders for my family. Makes sense. So মই এইটো ভাবিব লাগিব যে মই কি কৰিম. But I want to do music. But again, is music feeding my tummy? Let's think about that. Hey, responsibility angle exactly. That becomes very prominent. That is Nishant. Okay. But that, like, my alter ego is something different. Okay. So, like that. But your hobby turned into your career, right? So what's your hobby now? What's my hobby now? My hobby would be overthinking whether I would make it in life. Obviously, all this, because সেইটো সময়ত মই ভাবো আমি যে young থাকো, obviously our parents support our dreams, but লাহে লাহে our parents are getting old. We have to be the breadwinners of the family. তেতিয়া অকমান বস্তুটো আহি যায়. That's why I overthink. অকমান কনফিউজন আহিছে যে এইটোৱে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম. আজি যোনটো মই এতিয়া, আমি অসমৰ পৰা হয়, আমাৰ অসমত মই যোনটো কৈছো আগতে, মিউজিকৰ চিনটো তেনেকুৱা হোৱা নাই. তাতে অকমান এটা আহে যে পাৰিম নে নোৱাৰিম নে, সেই বস্তুটোত মানে right now there I am মানে তেনেকুৱা. I see. So personally, what is your process of writing a song? Like, how do you get into the zone? How do you go about
making a song? Like, do you focus on the lyrics? Do you focus on a beat or a particular concept? What's your Okay, so what happened is, I made a music video. So what happened is I was listening to a lot of songs. And I was trying to be like তাহাঁতি কি কৈ আছে কেনেকে বস্তু like deconstruct কেনেকে হৈছে বস্তুটো মই জানিব বিচাৰি আছিলো. Okay. Then I tried to write about myself আৰু ইমান দিন মই বস্তুটো কৰি এইটো বুজিছো তুমি তোমাৰ কাহিনীটো লিখিলেহে মানুহে ৰিলেট কৰিব because that is the true you. Okay. তুমি যদি আজি যদি I'm writing about Lamborghinis and everything, I don't have a Lamborghini. I do not know how it works. I do not know how to drive a Lamborghini. So people won't relate. Yeah. Correct. যোনদিনাখন হ'ব সেইদিনাখন মই যদি সেই বস্তুৰ ওপৰত লিখিছো মই জানো how it roars. এটা বেলেগ কথা. So মই কি কৰো যিমান ৰিয়েল হ'ব পাৰে, be it funny, be it যিয়ে নহওক, so সেই বস্তু মই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰো. এতিয়া there is this song of mine which is called Thikona. So it's basically where I'm from, how my life work around my environments, like Guwahati lora thana pore hat gao, nisa hole abeli porote har pao. So it's like I'm from this place, like my police station is this Hatgao, and more when I'm drunk I wake up in the evening, which is true. and I think that's why people relate to it. Yeah, I cannot be like going around. I have this much racks in my place. I'm wearing this Louis Vuitton and everything. More nai, do my kick off that. তেনেকুৱা যোনটো আছে সেইটোৱে. এতিয়া মোৰ লগৰ বিলাকে ক'বাত আড্ডাত জুৱা খেলি আছে এনেকুৱা হৈছে ক'বাত so I can write about that. Right. মোৰ লগৰ বিলাকে মানে they are not playing that big money IPL. তাহাঁতি এনে জুৱা খেলি আছে. So that is relatable. যে এই হয় চাগে বে এনেকুৱা বস্তুটো ল'ৰাটো এনেকুৱা হয়. তো সেই তেনেকুৱা সেই বস্তুটো ৰিলেটেবল লিৰিক্স লিখিবলৈ চেষ্টা কৰো. আৰু প্ৰথমতে লিৰিক্সে লিখো আৰু মই একচুৱেলি চেম্পলছ খুব শুনো. আই লাইক চেম্পলছ. চেম্পল শুনি সেই বস্তুটো মে বি মই যোনবিলাক মোৰ লগত প্ৰডিউচাৰ্ছে কাম কৰে তাহাঁতক মই কওঁ যে আই লাইক দিছ চেম্পল, উড ইউ লাইক তই পাৰিবি নেকি কৰিব এই বস্তুটো, তেতিয়া তাহাঁতি লেটছ চি হাউ ইউ কেন ৱৰ্ক এৰাউণ্ড. চ' সেই বস্তুটো চেষ্টা কৰো যে প্ৰথমতে লিৰিক্সটো লিখি সেই চেম্পলটোৰ লগত মই কেনেকে বা এটা বিটৰ লগত কেনেকে ৱৰ্ক আউট কৰো. Okay. So your mother is an English teacher. Shout out to Rashmi ma'am, who was my teacher too. So has she influenced your lyricism or how you write? Because she is very technically sound when it comes to English. Not really. So মই যেনেকৈ কৈছিলো আমাৰ wannabe নহয়. So এনেকা হয় যে মই সেই কালচাৰটো একচুৱেলি এডাপ্ট কৰিব বিচাৰিছিলো the West. Okay. Watching a lot of films, how they talk, that accent and everything. আজিকালি এতিয়া মানে কি হয় মানুহ, the audience is never wrong. তেতিয়া মই কিবা এটা ইংলিছত ক'ব যাওঁ এইবিলাক এই বেছি কৰি দেখাইছে. তো সেই বস্তুটোত কি হয়ও কথাটো, বিকজ সেইটো মই আগতে যেনে কৈছো that is not my mother tongue. মই আজি মোৰ মাদাৰ টাংটোত মে বি মই বেছি ভালকে ক'ব পাৰিম যিমান ইংলিছটো মই ক'ব পাৰো. বাট মানে সেই বস্তুটোত ইনফ্লুৱেঞ্চটো এনেকা আহে যে মই সেইবিলাক চাই মে বি মই যোনটো কৈছো আই থিংক দিছ ইজ কুল, আই ৱান্ট টু বি দিছ পাৰ্চন. মে বি যেতিয়া মানুহে চাগে মোক বেছিকে চাব. কিন্তু সেইটো তহঁত গম পালো নহয়, আই এম বিং আ ফুল হিয়াৰ. মে বি পিপল আৰ লাফিং এবাউট ইট. বুজি পাইছা? বাট এনেকা হয় যে এতিয়া সেইটো হৈ যায় যে মেনি পিপল ইন ইণ্ডিয়া থিংক দেট ইংলিছ ইজ এ লাক্সাৰী, হুইচ ইজন্ট মোৰ কাৰণে. এতিয়া মই ফিল কৰিছো, এটা সময়ত ময়ো ভাবিছিলো তেনেকুৱা. তুমি নিজৰ যিমান লেংগুৱেজ এটা যিমান ভালকে জানিবা, এটা লেংগুৱেজে হওক তোমাৰ মাদাৰ টাং বা যিমানে নহওক, আই থিংক দেটছ ইনাফ সেই বস্তুটো. আৰু সেই মই পিছত গম পালো, এতিয়া যেনেকে তোমালোকে সুধিলা মোক যে লাইক বেছি ৰিলেটেবল হৈছে নেকি, তুমি যেতিয়া বেছি মানুহে চোৱা হৈছে নেকি, আৰু এইটো হয় বিকজ মই নিজকে বেছি ভালকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছো. মই মোৰ ডিকশ্যনটো বেছি ভাল অসমীয়াত, বেছি ৱৰ্ডছ জানো মই অসমীয়াত. মানুহক এতিয়া বাহিৰতো গ'লে আই চামটাইমছ পাৰফৰ্ম মাই এছমি চংছ এজ ৱেল. এতিয়া মানুহে তাহাঁতি বুজি নাপালেও দে ট্ৰাই টু ভাইব টু ইট বিকজ ইটছ ভেৰি fluent में. तादी कोई से हमें ये लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन जो भी तुम बोल रहे थे मे बी हे বস্তুটো আমি অকন কানেক্ট কৰিছো. আজি ফৰ এক্সাম্পল উই ডু নট নো এবাউট দেট ভাইৰেল সং মানিকে মাগে হিটে, আমি যদি শুনিবলৈ যাওঁ আমি লিৰিক্সত কি কৈছে নাজানো, বাট উই আৰ কানেক্টিং টু ইট, ৰাইট? এণ্ড আৰু এটা তাতে আহে এক্সাম্পল পাঞ্জাবী মিউজিক সেইকাৰণে চৌচে ডাঙৰ ইণ্ডিয়াত, বিকজ সেই বস্তু তাহাঁতি ইমান ধুনীয়াকে ফ্লুৱেণ্টলি ইমান প্ৰাউডলি পৰ্ট্ৰে কৰে যে আমিও সেইটো মানে একচেপ্ট কৰিবলৈ আমি উই আৰ বাউণ্ড. So because we are specifically talking about your writing and lyrics, so you came up with this song called Ganja Ganja, which is like quite old now. Yeah. So Ganja we all understand, even though the word might be from a particular culture. So
that was like 6-7 years ago, I think, right? 6-7 years ago. Huh. Right? That was quite a bold move also as a new artist. Okay. See, So yeah, finish your question. no, you can just thoughts about it, like why? Why did I make Yeah. And how was the response? What did you anticipate? Did you want it to be viral? Because Not really. So, talking about the song Ganja, we were in college, correct? So, মিছা কলেও ভুল হ'ব সঁচা কথাই ক'ম সেইখিনি সময়ত যোনটো মই কৈছো everybody wants to be cool. So maybe a joint in their mouth or in their legs would sound or look cool to everybody. right. Even cool is smoking marijuana, so it's cool. And সেইটো এটা lifestyle আছিলে everybody is went through আজি be it alcohol, ganja or anything. এইটো এটা সবে এটা phase যায়. Because it's new for someone যে let me try this এনেকা. So মই যেনেকে ক'লো I tried to write what was going on in my life. So there was this new wave of hip hop that was coming in, that there was trap, like the Migos, 21 Savage. They just came in as 2015, 16 এনেকুৱা সময়ত, and তেতিয়া সেই বস্তুটো মানে কি হ'ল সেই বস্তুবিলাক মই অকমান adapt আৰু influence হৈছিলো. I'm not talking about ganja, like their style, the trap form of music, like rap. So তেতিয়া সেই বস্তুটোত I was trying to write on it because I was smoking ganja back in the day. And people around me were smoking ganja, and that was not a move for to get famous or something. I thought that okay, because I'm doing this and people around me are doing this, maybe some other people also would listen to it. Which eventually got people thinking that okay, there's this song Kya Tune Suna Hai. Even my North Indian friends were like that, like Kya Tune Suna Hai. So because people my age or maybe 1-2 বছৰ ডাঙৰ মানুহ বিলাকে মোতছে ডাঙৰ মানুহ বিলাকেও সেইটোৱে কৰি আছিল মই যোনটো কৰি আছিলো, and they related to it. And like when I performed, then they were like, okay, I like this shit, whatever he's doing. And that's it. I tried to be real actually. মই এইটো কৰিব যোৱা নাই যে আজি মানে I'll go and I'll be like this woke person when I'm trying to protest. I'm not. I will protest in the streets, but not in my music. I try to be real in my music. Makes sense. But okay, all right. So we've got that's quite a interesting take though, because I thought it might be something else. No, but not yeah. Your songs represent you basically, is what you're trying to say. So you've come up with this new song as well, right? Remember Me. Yeah. Right? Remember Me. So I saw that with Jenny. Yeah. I believe. So what was that experience? Because this is the So back in Delhi, so Jennifer and me were in the same class. So we were doing English honors. Titya ami ekalage, and I got to know that she sings. And obviously, etu বিশেষকে বেছি Delhi University students বিলাকে relate কৰিব কোনো কলেজ নাযায়. So এই কথাটো এনেকুৱা হয় যে মানে কলেজ নোযোৱা এইটো ৰিজন কিছুমানে মিউজিক ছচাইটিত থাকে এইবিলাক বা এনেও নাযায়, চবে নিজৰ কিবা এটা বেলেগ কৰিবলৈ চাই যে কিবা এটা কৰি চাওঁ. তেনেকে মই ভাবিলো সেইখিনি সময়ত যে মই নিজৰ মিউজিকটোত মেবি আগবঢ়াব পাৰিম. যেনেকে আমি দিল্লীৰ কথাটো পাতিছিলো, দিল্লী ইজ আ বিগাৰ মাৰ্কেট ফৰ মিউজিক দেন গুৱাহাটী. তো তেতিয়া সেই তাতে যাওঁতে মানে যেনেকে মই জেনিফাৰক লগ পালো, I eventually thought that we would make a song one day. And we had this thought, but mane ki hoi jai, she is more into pop and R&B, and I'm into rap. So tar bisot Delhi eri gol, but we always had planned that we'd do this, and whenever we do this, we'd do it in a good way. Junto tair karno enuka nohoy je aji moi mur rap tour karne tair musical heri to mori goise, essence to mori goise. So we were finding that common ground zone. I mean, equally we can collaborative. So hey Titya, in Guwahati again I met her, and she was starting as a musician, like a singer. Like she was putting out music in Spotify, every other platform in music. So Titya, we thought let's do this finally, and also we are coming up with an EP. Yeah, that wasn't single, so we are coming up with an EP. So and then again we thought something that relates to people. Like Remember Me is like when we're talking about a boy and girl thing, it's like the tension between a boy and girl, the thoughts between a boy and girl. Arjun to Solar market, that's romance and love. That's it. okay. So whenever we are in a creative field, we are subjected to a lot of criticism. How do you deal with criticism? How do I deal with criticism? Yeah. ক'ব গ'লে মই এটা বহুত লেজি পাৰ্চন হয়. So বহুত ইগন'ৰ কৰোঁ. ইমান টাইম নাই মানে মোৰ ভাবিবলৈ যে সি কি কৈছে হ'ব কৈছে, বাট এটা বস্তু ক্ৰিটিচিজমৰ ভাল যে সি একচুৱেলি তাৰ নিজৰ টাইমটো ৱেষ্ট কৰিছে মোৰ ওপৰত.
অকণ টাইম মোক দিছে ন এটলিষ্ট গালি দিবৰ কাৰণে মই সেইখিনি কাৰণে থেংকফুল আৰু এনেকা হৈ যায় যে ক্ৰিটিচিজম বহুত ধৰণৰো পাওঁ আজি ধৰা মই ক'ব গ'লে যেনেকৈ শ্লেংছ কিছুমান ইউজ কৰো মানে এক্সট্ৰিম শ্লেংছ ইউজ নকৰো যেনেকে এটা কে ৱৰ্ড ইন এছমিজ সেই বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে এভৰিবডি ইউজেছ এতিয়া people আমাৰ কি হয় আমাৰ যোনটো society হয় না it's very conservative বুলি নকওঁ it's very formal we want to portray ourselves as বহুত ভদ্ৰ আমি এনেকে কথা পাতো but we do not talk like that in real life so সেইবিলাকৰ কাৰণে criticisms পাওঁ but I want to put it real যোনটো আগতো মই কৈ আছো বস্তুটো যে maybe আজি মই লগৰ এটাক লগ পালে হাই তুমি কেনেকুৱা আছা এনেকা নকওঁ কিবা কি খবৰ তোৰ ক it will sound so fake and that is fake মানে তেনে কথা নাপাতো আৰু সেইটো কাৰণে maybe তেতিয়াহে মানুহে ৰিলেট কৰিব বস্তুটো মইতো এনেকে কথা পাতো আজি ধৰা কমাৰ্চিয়েল ফিল্মছতকে আৰ্ট ফিল্মছবিলাক কিয় বেছি ৱৰ্ক কৰি আছে বিকজ পিপল find themselves there ये आदमी भी मैं हो सकता हूँ या हूँ maybe in this generation by this period of time student of the year কাম নকৰিব পাৰে but something like a Pankaj Tripathi movie or a Rajkumar Rao movie would work because আৰু আজিকালি এনেকা হৈছে তুমি দেখিছা বেছিকৈ গালিৰ ৰিপ্লাই কৰিছে because মই ভাবো যে গালি is also a part of language সেই বস্তুটো মানুহে একচেপ্ট কৰা নেচেচাৰী হয় এইটো কোৱা নাই যে এইটো প্ৰমোট কৰিব লাগে but that is the real thing আৰু সেইটো কাৰণে ক্ৰিটিচিজম যদি মই পাইছো অকল সেইটোৱে নহয় sometimes I have this certain lisp in me যেতিয়া মই কথা কওঁ এনেকা হয় so people tend to call like এইটো লেবা হয় কথা এটা কৈছো so সেই বস্তুটো কথা এনেকুৱা হয় মানে I cannot help it that's how I'm born with it but I'm trying to সেইটো লৈয়ে মই কেনেকে আগবাঢ়িব পাৰি আৰু মই এইটো ভাবো যে মই সেই বস্তুটোত বেয়া নাপাওঁ কেতিয়াও but I'm thankful that সি মানুহটোৱে অকণ টাইম লৈছে মোৰ কথাও ভাবিবলৈ কাৰণ টাইম বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় I think I have a mixed opinion here. It's great that negative publicity is also publicity. Yeah, correct. But we get your point. How you're saying that language is also part of the culture. So we get it. We are privileged enough to understand it. But then, for example, a young aspiring artist who looks up to you or probably listens to your music. So don't you think they won't get this idea that the way that you're promoting it, this point that language is part of the culture. So using slangs is definitely. Slang I am also is like synonymous with language. But what about someone who does not understand this and misuses your whole idea of this language? I believe our life it's all trial and error. আজি যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল মেবি মই যোনটো আগতে কৈ আছিলো হিপহপৰ আইডিয়াটোৱে এটা মিছআণ্ডাৰষ্টুড হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিছে মানুহবিলাকে যে এনেকা হলে I'm cool বা এইটো হলে এনেকুৱা if I'm objectifying women then it's all right but it's not it's a whole different thing এতিয়া that's why films are films it's not real life you have to understand that hey বস্তুটো কি হয় আজি I cannot go around explaining everybody যে মই এই গানটো কিয় লিখিছো কি বুজাইছো তাহাঁতি মেবি লাহে লাহে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইফ তুমি যাৰ কথা কৈছা বা যোনে হওক যোনে যদি মোক ফলো কৰে বা মোক লুক আপ কৰে যে ই এনেকা কৰিছা তো ময়ো কৰিম বাট সেই বস্তুটো মেবি সি সিমানখিনিও হেৰি কৰা নেচেচাৰী যে যেনেকে এটা কথা আছে যে ইটছ নট এডুকেশ্যন বিবেক the power to understand what right and what wrong is so hey bostutut maybe he teneke ebar dubar he maybe more influence to loi he full use korile tak belege heri korile jeneke moi golu je aji maybe as jodi moi artist hisabe খাব পৰা নাই our parents are right এটো মই কেতিয়াও নকওঁ যে মানে মোৰ পেৰেণ্টছে কেতিয়াও মোক হেৰি এনেকে সদায় ৰখাই থোৱাৰ ৰিজন থাকে এই বস্তুটো তেনেকে মই বুজি পাইছো ন কিয় মোৰ পেৰেণ্টছে কিয় ৰখাইছে আজি ভাল লাইফ এটা লিড কৰিবলৈ অকমান হলেও পইচা লাগে যদি মই আৰ্টিষ্ট হিচাপে কৰিব পাৰো then my parents are absolutely right because as their children they want the best for us এনেকুৱা কোনো কথা নাই so maybe he বা whatever they has to understand and they will understand with that trial and error thing say বস্তুটো okay ইয়াক ইনফ্লুয়েন্স হৈ পেলাই যেনেকে when we were talking about the ganja thing আজি মই এইটো প্ৰমোট কৰিব বিচৰা নাই as a lifestyle that was a period and a phase in my life য'ত মই এইটো কৰি আছিলো and সেই বস্তুটো I explained that I was this person but মই সেইটোৱে গোটেই মোৰ whole music sphere বনাই not your identity বা সেইটোৱে ইনফ্লুয়েন্স কৰি দিয়া নাই যে মোক মই গাঞ্জাৰ ইনফ্লুয়েন্সে গান লিখিম বহুত বেলেগ
আজি etu hoise kali hetu. There's this song of mine, Alcoholic Pule. It's about a situation where I was drunk and I rammed into a army campus, in an army campus gate where they surrounded me like the soldiers. So that's hetu eta experience hoy mane. Maybe I did wrong there. তেনেকুৱা সেই বস্তুটো মেবি সেই তেনেকে মানুহে শিকিব. That's why we are humans. We have the ability to think, understand, and act on it. So like that. Makes sense. Like personally, when you write some lyrics which are not very relevant, like let's say controversial, so do your parents have certain opinions towards it? Like don't do this. Why are you doing this? Like has that happened ever? So it's not only about parents. As we grew up in this Assamese culture, আমাক সদায় মানে ভালটো কৰিবি যাতে মানুহে তোক বেয়া নকক. তই give something to the society. But যদি society blame দিব যোৱা নাই, world খনে তেনেকুৱা নহয়. We are a reflection of the world around us. আজি যদি ইমান ভাল হলে হয়, আজি maybe ইয়াতে what violence নহলে হয়, এনেকা নহলে হয়, আমি যি দেখিছো হেতুকে maybe আমি এইটো কৰিলে চাগে ভাল হয়, এনেকা সেই তেনেকে আমি শিকো. So মোৰ অকল parents বুলিয়ে নহয়, চবে এতিয়া কব যে এনেকুৱা তেনেকুৱা সি গানত ভাল মেছেজ এটা পঠাব পাৰে. He could write about the floods, he could write about domestic violence or whatever. But yes, I can write, I want to write, but the thing is I don't think মই হেতু কৰি সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছো. I want to do some আগতে বেলেগ কথা আছিলে, আজিকালি আৰ্টটো তেনেকে পাৰচিভ কৰা নহয়. এতিয়া যেনেকে এইটো হয় নহয়, if you see social media, it's been misused. বেছিকে trolls বেছি মানুহৰ, বেছিকে negative opinion বেছি. তাতে যদি আজি যেনেকে some for a spatially able child, if he wants to sing or do some certain things, I've seen it in social media, bahute they are trolling him or her, which is pretty wrong. And who can troll him the best is like a competition going in the comments, exactly, right? so hey bostuto moi habo that মই এনেকে কিবা এটা গান এটা লিখি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম. মেবি মই বেলেগ এটা কাম কৰিছো, মেবি আই কিবা এটা মানে something else কৰি পেলাই সেইটো কৰিম. কিন্তু সেই বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে এতিয়া আমাৰ পেৰেণ্টছৰ জেনেৰেশ্যনটো বেলেগ আছিলে, and right now the world is changing rapidly. You do not know what the next thing is or কি ট্ৰেণ্ডটো কি হ'ব. Right now it's trolls, right? কেনেকে কি ট্ৰল কৰিব পাৰি এইটো হৈ গ'ল. Even the entertainment industry troll to as a trend লৈ পেলাই they're using it for promotion. কেনেকুৱা মানে rapidly change মানে business cycle is such that they're using trolls to their advantage. Correct. So এই বস্তুটো মই ভাবো যে এতিয়া কয় obviously কয় ঘৰত, but hey, I also have to adapt to the present world. So মই ভাবো I have to do my work. How people perceive it, maybe they will understand it one day, not now. So it's like that. So when you are thinking about a new song or putting out the next product out there, is that in your back of your mind ki like it should be a viral content, the virality of the product, is that going on in your mind? See, eventually moi the first mane iman din kori asilo, I thought ki moi I'm basically more into lyrical rap, which is like both all these syllables, metaphorical plays, everything. But then bhabilo je it's so hard here to make it out as a musician. So first you have to be commercial. For example, maybe azi when we are talking about like the viral go is Hanuman Kind, let's say. Hanuman Kind is very lyrical, and his word plays and everything juntu moi bhabu azi maybe Badshar tenuka word play nai. Hanuman Kinder যেনেকুৱা আছে, কিন্তু বাদশা understands the market. It's all on education as well. আকৌ আহিছে education কথা যে সিমানখিনি lyricism maybe মানুহে বুজিয়ে নাপায় ইণ্ডিয়াত, বুজি পাইছে. কিন্তু বাদশা understood that to reach the masses he has to make songs like pagale repetitive. But if we are talking like he's catering to a certain market, we can say that. আৰু মানে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়া বা অসমতো তেনেকুৱা হয় যে সেই বস্তুটো যেতিয়া এতিয়া মই অকণ কমাৰ্চিয়েল মিউজিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, if I make it out, আজি যদি মই there was this very funny line, I found it funny that মানে হানি সিঙে কয় যদি সি খালি চিডিও বেচে এইটো বেচ খাই যাব. He's so viral. so my name speaks for itself. So এটা এনেকা হয় যে মই ভাবো if I go commercial, once people know even if I'm speaking shit or something which doesn't make sense, because I'm so viral, they'll listen to it. Makes sense. Like that. So সেইটো কাৰণে right now I want to do commercial, but more back in my head I wanted to do like lyrical, অকমান যত meaning থাকে কিবা এটা এনেকুৱা তেনেকুৱা. So like that. Okay.
So talking about adapting to the society, na, you said that. So how do you deal with the pressure? How you handle criticism was really nice to hear. We can all learn from that, I believe. But what about pressure, or you don't feel the pressure? Pressure is in? Like You know, coming keeping up with a new music, product. or are there creative blocks, or you don't feel that block? No, There's there always is a flow. creative block. এতিয়া মানে কি হয়, for example, I have to be, first thing, I travel a lot. For certain things, because মই এটা জায়গা থাকিলে, আজি মই যদি গুৱাহাটীতে থাকো, মই মানে কি হৈ যায়, এটা ধৰণৰে thoughts আহি থাকে, বা something that I write on. So I go outside. মোৰ কথাটো হৈছে, I'm very fond of that, you know, that young energy that the youth has. It's so random. মই এইটো কৰি দিম, তাতে কেতিয়াও নাভাবে, right? That's a phase. That's a phase. সেই বস্তুটো মই লিখি ভাল পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ আজি উৎপাতটো বেলেগ, দিল্লীৰ উৎপাতটো বেলেগ, মেবি বম্বে পুনেৰ উৎপাতটো বেলেগ, বেংগলোৰ উৎপাতটো বেলেগ. So I see people, মানে ইহঁতৰ কেনেকুৱা savageryটো, ইহঁতৰ কেনেকুৱা, এইটো কৰে উৎপাতটো তেনেকুৱা, বোলে দিল্লীতটো উৎপাতটো বেলেগেই, কিবা হৈ যায়, আমাৰ ইয়াতে বেলেগ. So I try to learn, okay, if I was in this situation, so সেইটোত মই কেনেকে act কৰিম. So আৰু সেই বস্তুটো সেইকাৰণে I travel, plus I meet a lot of people. এতিয়া I hang out with like anybody. I like to hang out with anybody, be it a bus conductor, a salon person who cuts my hair, মানে because সেই lifestyles পৰা মই শিকিব পাৰো, মানে আৰু তাহাঁতৰ পৰা শিকিলেহে মই তেতিয়া বস্তুটো relatable বনাব পাৰিম, নহলে আৰু, and they're the real consumers, because someone who has enough time, like who has no time, would not listen to my records. You know, someone who has time, yeah, to hunisa, that's the consumer for the area I want. So that's how I learn in area. Right. So basically you deal with the pressure like that. Okay. Meeting a lot of people. Okay, so I think that's kind of like your hobby also, like I asked earlier, you know, traveling and meeting new people. Hobby, yeah, kobole gole silly, but I like partying. Okay. That's okay. Okay. Going on that tangent, tell us about the parties of Jnineseven. Give us some insights on that. See, more I feel when a person is in a party, he's in his wildest form. Okay. Because বহুত মানুহে নিজকে open up কৰিব নিবিচাৰে, the real use যোনটো কয়, because everybody is like মোক কি ভাবিব, I have to be like this, I have to be very decent, you know, more personality to ভাল দেখিব লাগিব. But when he's in a party, he's drinking, he's partying, he's living his life, then I see the real him. And okay, maybe গোটে কাম চাম কৰি he wants to be this person, he wants to live this life. So এতিয়া সেইবিলাকত, আৰু parties are a very good form for me to meet new people and হেৰি, কাৰণ I meet various people. কোনবাই I meet corporate people, যোনে 9 মানে 12 ঘণ্টা কাম কৰি পেলাই আহে, and I see the struggle in his face. He doesn't want to do that work, but he has to out of it. So and সেইবিলাকো বহুত influences আছে মোৰ সেই গান বিলাকত তেনেকুৱা. So মই and I like to party because I also find myself there, like the real me. If you want, like you talked about like the parties of Jnineseven doesn't want to party. Nishant wants to party. So like that one is okay that I bisari pa, and who doesn't want to party? Everybody wants to have fun. And going, like adding on to that, you have a very beautiful location and you have a very beautiful home. Thank you. I hope so. Yeah. So like how has that helped you in networking? Because networking becomes a very important aspect in your industry. I think it hasn't helped me in any sense. Basically, I tell you, I like to be in the chaos. Okay. Like I want to be in the city. So my parents want to be out, like in the outskirts, because for the peace and everything, because they're at that age. But I want to be in the chaos because I want to learn, I want to see what's happening, you know. And when I'm there, it's pretty silent. I wake up pretty late for that only, because there's nothing happening around. I cannot even hear nothing. So teneke kobole gole hetu karone like মই বেছি maybe city prefer কৰিম, but yeah,
networking ক'বলৈ গ'লে সেইকাৰণে I have to travel from there to the city Okay. every day coming out here এতিয়া যেনিবা মই থাকো তাতে so মই আহিব লাগে ধৰা 10 kilometers away to here to chill with my friends to maybe record a new song to shoot a music video so হেতুৰ একো তাৰ সেই জাগাটোৰ contribution নাই but yes এটা হেৰি কৰিম যে maybe আজি বুজা নাই মই maybe 10 years from now সেই পিচটো মোক লাগিব right now সিমানখিনি মই হোৱা নাই আৰু বহুতখিনি মই I have to get in my absorb in my life after that maybe I would want that piece like that so yeah. Cool. And let's talk about your style. Like, what do you feel your style is? Do you feel like dressing up well is important? Likewise, like মানে কি হয় বস্তুটো Like, dressing up এতিয়া does that like build up a image of who you are? Is that important? Is that relevant? Like, what do you think? It is, but মই এইটো ভাবো যে আজি যেনেকে for example see I want to be somebody who people look up to is in the music in a musical way Okay. like a star যদি ক'বলৈ যাওঁ that's my dream কিন্তু আমি যদি চাওঁ stars বিলাকে তাহাঁতি যিয়ে পিন্ধে যিয়ে নকৰে that becomes a trend. Correct. Trend setting. এতিয়া আমি ভাবো যে এই দামী চোলাটো পিন্ধিলে maybe I would look good but that's not it. Right. That's not it. Your personality. Moi basi I want to groom myself better. Say like more personality to dress koro bisar. So moi biki mane baki bostu eri like my shoes or whatever. Titia hai maybe muk manhoe bhalke sabo. Say he talks good. He like his gestures are good. Right. He conversates in a good way. Junto aru enaka nahoy je I cannot be uptight to everybody. Right. More how personally I have to be accessible to everybody. Sitia moi kiba ta jodi ho jibonot titia belek kotha hey that comes with that the busyness of the your career but I want to be accessible. Correct. So that manhue muk bisare যে এই মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে এই মানুহক মই সাপোৰ্ট কৰিব খুজিম এনেকা হ'ব নালাগে যে এই মানুহৰ ইগো বেই বহুত নিজকে বহুত বেছি ভাবে হেতু মই বিচাৰা নাই কিটো সো মই I want to be accessible এইকাৰণে মই ভাবো মোৰ কাৰণে personality dress up কৰাটো বেছি important. Okay. Ciphers are an important part of the hip hop culture, right? So what's the scene like in Guwahati and have you been any part of ciphers here or outside? Not really, but my part is in I have went to witness some of them. So there's this both groups are said but right now মানে কি হয় আমাৰ ইন্ডিয়াত বা ইয়াতে বস্তুবিলাক ইমান rapidly change হয় so ciphers were a part I believe basic influential as 2018-17 তেনেকুৱা দিব ওলাইছিলে. Ciphers are important. Ciphers are just like meet up, you talk your shit, somebody talks their shit and তোমালোকৰ নিজৰ skills. To show your skills. Yeah. It's like a gathering up and shit. Like you're meeting your friends, but in a more artistic way. For me. মই তেনেকে perceive কৰো ciphers বিলাক, but ciphers or এনেকুৱা হয় এতিয়া মই এইটোৱে কৈছো যে ইমান জলদি বস্তুবিলাক change হয়. It's time that I want local artists from here to be like তাতে গৈ perform কৰিছে ক'বাত they're earning because ciphers যদিও হয় ciphers মানে they're only speaking their ideas but getting nothing back is I think absolutely makes no sense. তেনেকুৱা আৰু because এই বস্তুবিলাক বহুত drift হয় change হয় it's high time that people get their fair chances of performing, earning, making a life out of it. But yes, ciphers are very important so that you also know what's going on around like in the scene. Like if there's a new rapper in town or a new somebody, okay, this is the competition that I would compete with him. তেনেকুৱা কথা সেইটো কাৰণে মই ciphers are important. আৰু ciphers নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণেও ভাল যে গৈছো random beat এটা play হ'ল we're just trying to freestyle or maybe free verse, free writtens, whatever. So that helps. It's like a practice. It's revision. তেনেকুৱা মই ভাবো আৰু কথাটো এনেকুৱা হয় যে তাতে স্কিলছ বিলাক ডেভেলপ হয় সেইটো. Okay. In recent times, the Kendrick and Drake beef was in a big highlight. So, what was your opinions on that? See, এতিয়া কি হৈ যায় I'm a bit of a heady. মই যেনেকৈ ক'লো I'm more into lyricism, lyrical hip hop. So, Cole and Kenny are like two of my idols. So, কিন্তু এইটোও চাব লাগিব যে Drake has understood the market.
everything that he puts out, it goes viral. And it's he called I mean eta form of music Diana, which is a hard rap trap or anything. It's like he has a whole dance EP. Honestly, never mind Zundu hoy. Like dance with house. বহুত বেলেগ বেলেগ experiment কৰিছে. So obviously মোৰ কাৰণে মই ভাবো Kendrick won. যিমানে যি নহওক. But also to me, if you say numbers, it's Drake plus hey বস্তুটো sage. I do not know. I'm not judging. And matlab Kendrick fans should not hate me. But maybe এনেকুৱা house maybe Kendrick maybe ইমান execute কৰিব নোৱাৰিব যিমান Drake পাৰিছে. এনেকুৱা. So সেইটো আহি যায় আজি because in the long run it's all numbers. Correct. আৰু rap game টো তেনেকা হয় যে it's like how rich you are from your art. And that সেইটো ডিটাৰমিন হয় তুমি তোমাৰ নাম্বাৰছ কিমান হয় তেনেকুৱা কেন্দ্ৰিকৰ নাম্বাৰছ আছে কেন্দ্ৰিক ইজ এন আৰ্টিষ্ট ড্ৰেক ইজ এ বিজনেছমেন Okay. That is a good statement. like that so yeah likewise মোৰ কাৰণে I think Kendrick won so but still Drakeকো ভাল লাগে মোৰ when I listen to a lot of Drake and yeah it's all numbers are Cool. Has like such similar situations happened with you where you had beef with someone? yes back in the day মানে what happened is মই সবকে look up কৰো be the local rapper ভাল বেয়া যে মই চাওঁ যে কি what is he bringing to the table he or she is bringing to the table so basically there was this rapper called Sigmas who is from Jorhat basically I do not know the guy personally so তেতিয়া he said something about all rappers from Guwahati and I'm very possessive about my city because this is where I'm from. So Titia and I then jumped into the beef actually, and I was like, "It's all right, but if you are having a beef with someone, you name him, her, or whoever, but just do not diss the entire place." তেনেকুৱা কথা আৰু এই বস্তুটো মানে not only rap মানে মই ভাবো we should be thankful enough আজি মই দিল্লীত পঢ়িব গৈছো I'm thankful to Delhi and its people for letting me in study get my হেৰি সেই বস্তুটো চবকে হ'ব লাগে তেনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে ক'বাত গৈ ক'বাত বেয়াকে গৈছো because I actually যিমানে যিমান মই কিবা এটা পাইছো I attained something from it so I would not diss a certain place the entire place or the people for that. One of your past interviews, actually, we heard that you said, I don't remember the exact line, something about trying to make Guwahati a global platform for hip hop, you know? So obviously I see মানে কিছুমান কথা থাকে যে নিজৰ এটা জাগাৰ লগত নিজৰ এটা ইমোশন থাকে so আজি সব জাগাতে এনেকা হৈছে see speaking of a global artist like Rihanna she came from Barbados correct আজি Barbadosৰ কথা জানিব হলে like মই জানো আৰু maybe you know other personalities from there যদি মই Barbadosৰ নামটো শুনো it's Rihanna তেনেকুৱা আজি যেনেকে for example Sean Paul is like representing Jamaica correct আজি তেনেকে সেইটোৱে মই অথনি যেতিয়া like I was talking about all this like the legend Dr. Bhupen Hazarika if you talk about him এবাৰ ক'লে গম পাই যে মানুহে অসম so it's like আমি এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে যে মানুহে সেই গোটেই I mean the culture to ইয়ালে আনা আৰু putting it in a global map আজি যেনেকে Hanwankar has put it on a global map like he's a boy from Kerala who did it they did it in a sense সবে তাক চাই আছে at least কোনে criticize কৰিছে support কৰিছে there's something else but at least people know that this is the guy Hanwankar is from Kerala where okay Kerala where is Kerala India কোনবা যদি নাজানেও তেনেহ'লে তাৰ থ্ৰুদি গম পাইছে আৰু মই এইটো ভাবো যে আমি একেলগে সবে কাম কৰিব লাগে যাতে আমাৰ থ্ৰুদি মানে গম পায় যে there is this place called Guwahati that exists তেনেকুৱা and সেই বস্তুটো নট মিউজিক সবে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ বিজনেছমেন সবে এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে মিলি পেলাই সেই আমাৰ বস্তুটো পপুলাৰাইজ হয় so you had the opportunity to like collaborate with Curated so how was that experience for you? Pretty well so even I'm working now so shout out to Kaushik J Barua so আমি একেলগে কাম কৰো so basically what happened is he used to be in a thing called Cybertree as far as I remember and they used to cover local bands here so videos and photos of everything so then what happened is we had connected over the like social media so তেতিয়া rap নাছিলে কথাত ক'ব লাগে I'm speaking of a time like 2013-12 এনেকা আৰু হা
So ময়ো কৰিব বিচাৰি আছিলো তেনেকুৱা যেনেকে wanna be বুলি কৈছিলো তেনেকে কৰিব বিচাৰি আছিলো তেতিয়া কৰিব যাওঁতে কি হ'ল I was like just after some years 1 or 2 years মই নিজৰ boards দিলো and I had a show in a local pub here so তাতে যাওঁতে I wanted somebody to cover it up ঠিক আছে so I thought of calling him and he was like okay I'll cover it up for you and Kaushik da ahile and he was like hey show literally there was nobody it's only the bartenders and us performing like that. And so I started off like that only. So he saw and he could relate that hip hop is so big, so huge, so commercial, so relatable. He himself, he's more into rock and metal. He's a metalhead basically. So he bhabile, oh, this is something else. This is what people would bob their heads to. So he said, let's do something in Delhi because he was there. Now I was also going to Delhi for my higher studies. So Titia, we found this thing called Curated. And I joined Curated as an artist first, but then I thought I should work for it so that I could understand the ecosystem. Can I get to work? Can I get artists? Can I get how they get paid? How they're and ki hoy postu bilagot. Hey, hetu hote Titia. I think I got a lot of opportunities from Curated. I performed with brilliant bands like Moscow, like Kavya Trehanator, then then we had the store also No Day Kitty, which eventually was the first hip hop tour, like the first hip hop gig, like the large scale hip hop gig in Guwahati and Shillong as well. So from Shillong we got Khasi Bloods, CSP. From Delhi we got Prabdi. From the south we got Smokey the Ghost. So then again it was, I think for me it was an opportunity more karne jate moi more art to put out koribo paro, push koribo paro a platform. It was awesome. So, coming back to that previous question, actually, that's something that I wanted to ask. So, because it's your dream, you said. So, because we are here, we're having a conversation today, we have the team here. So, how can we as Gig It Out help you in, like you said, your dream of making Guwahati that platform? So, can we do anything? Because like Gig It Out as an organization tries to bring together a very closed group of people who are interested in music. Correct. And local artists. Correct. It's acting as a bridge. It's brilliant. What you guys are doing is brilliant because you do not know where the next great artist is gonna come from. Karon etia everybody is focused on commercialism. আৰু সেই বস্তুটো কি হয় সেইটো they are blinded by it. নাজানে ওপৰৰ পৰা আহিব এতিয়া যেনেকে for example I'm not like comparing somebody to somebody but we have to see that Divine was ruling the industry in the rap scenario. Even he's now doing it right now. But Hanuman Kind, he came from like out of nowhere. Potoke just one song. He has other songs as well, like Southside, Ganges, all these songs. They're brilliant as well. But he like the mass to a huna nasile bostu to. So hey bostu to janibo karone I think your platform to the local artists bilagok etu disa. Tarbore maybe who knows? Somebody goes there. This is just a breakthrough. Who knows? Your platform to a breakthrough prize about our and I think it's brilliant. Aru he bostuto moi basically bisaru hodai moi etue aji because I joined this podcast for one simple reason that I am talking to a lot of known faces. Aji muk belage nobuzlo tumalage buziba. You know how a person I am and everything. And I do not have to fake it. And I can speak openly. So hey bostuto sob বাকি যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট আহে বা যোনে আহে তাহাঁতিও সেইখিনি ফ্ৰীনেছ অপেননেছ ফিল কৰিব লাগে যে they can talk their heart out. And I'm thankful for that. Thank you to you also for giving us your I'm glad, I'm honored. Unhinged opinions on the things. How about you joining our events also? Yeah, obviously. We would love to have you. We would love to host you like we are doing it today. So Likewise, like মই কেতিয়াও এই বস্তুটো মই সদায় বিচাৰো মোৰ এইটোৱে হয় যে ফৰ এক্সাম্পল আজি ক'ৰবাত মই পাৰফৰ্ম কৰিব গৈছো obviously এটা আৰ্টিষ্টৰ এক্সপেক্টেশন থাকে যে thousands of people they look like enjoy your music, they look up to you. কিন্তু মোৰ কাৰণে মই ভাবো যদি এটা মানুহ থাকে বা কোনো নাথাকিলে I take it as মই জেম কৰি আছো এটা ভেন্যুত. Okay. এটা মানুহ থাকিলে at least মই তাক
তাক অকমান ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি 1000টা মানুহ আছে মই এইটো কোৱা নাই মই ইমান ষ্ট্ৰংলি চবকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিম তাৰ 10টা মই ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছো চ' ইটছ এনেকুৱা নহয় যে এক ৰাতিতে কোনো ষ্টাৰ নহয় বা কোনো ইমান ব্ৰেকআউট নহয় মই ভাবো যে গ্ৰেজুৱেল প্ৰচেছটো আজি সেই যেনেকে মই গ'লো সেই ভেনিউটোত যেতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰিছিলো কোন আছিলে বাৰটেণ্ডাৰ মেবি বাৰটেণ্ডাৰটোৱে গৈ পেলাই মোৰ গান শুনিছে কোনে জানে That's okay. That's okay. Are you fine? Yeah, I'm Okay. spilling the beans about his life lesson. anyway, so সেই বস্তুটোত মেবি তেনেকে শুনিছে আৰু কৰিছে চ' সেইটোৱে মই ভাবো ইটছ এন অপৰচুনিটি কোনো এটা প্লেটফৰ্ম সৰু ডাঙৰ নহয় আমি ফাৰ্ষ্ট হাউ উই ষ্টাৰ্টেড আমাৰ পেৰেণ্টছে এইটো কৰি দেখাচোন তুমি গাব পাৰিবা গাই দেখুৱাচোন ইট ৱাজ আৱাৰ পেৰেণ্টছ দ্য ফাৰ্ষ্ট অডিয়েন্স এণ্ড উই ৱৰ লাইক সদায় আমি ভাবো যে তেতিয়াতো ভাবা নাছিলো কেতিয়াও যে কোনে চাইছে কোনে চোৱা নাই এইটো আমাক যেনেকে ইটছ আ ভেৰি মই ভাবো মোৰ কাৰণে কামোৰ হয় অকমান বাট চবৰ কাৰণে কামোৰে হ'ব এনেকে গেষ্ট আহিলে যে কয় ইয়াতে কবিতা গাই দেখুওৱা সেইটো কৰি দেখুওৱা সেইটো কৰি দেখুওৱা দেটছ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য লাইফ দেৰ তেনেকুৱা চ' সেইটোৱে তেনেকে বস্তুবিলাক আজি এনেকুৱাও নহয় মেবি আজি মই বহুত ডাঙৰ ষ্টাৰ কালি পৰিও যাব পাৰো and I think that should not be a reason for me to leave my career like Yeah. so Your dedication to the art should continue. yeah correct Okay. So, any long-term plans or like any, if not long-term plans, any short-term plans or in the near future that we can expect from you? So as I said Jennifer or লগত এখন EP আহি আছে Yes. I wrote an album back in 2022 it was called Upodrop but I scrapped it because মানে অকমান সেই sound to wear out হৈ গৈছিলে as I said it's very random the game is very random you do not know what sound is like the people are gonna accept next so right now again I'm writing another album it's called Cry for Cry it's Okay. with a K not with the C with the K Okay. so it's called Cry for Cry he say baki to be honest I make music for myself like যোনটো কৈছো দিছ ইজ মি তাৰ ভিতৰত মানুহে মোক ভাল পাইছে এইটোৰ কাৰণে সদায় মই মানুহৰ আগত মানে থেংকছ ফৰ ব্লেছিং মি লাইক whoever listens to me and everything আৰু বাকি even one person is listening that's enough for me because I make music for myself মোক বুজাটোৱে because we as humans we want to be understood by the world Yeah. and that's where my art comes Makes sense. Can you give us like some a short insight into maybe something which you have gotten away with because you are an artist, or maybe a crazy fan interaction? gotten away with এতিয়া যেনেকে I'm a very impatient person Okay. so আৰু মোৰ খং পটকে উঠে মানে there এটা saturation point আছে but মই মানে I click আৰু পটকে but I think এই বস্তুটো মই আজি গান বনাই আছো কাৰণে maybe অকমান সেই বস্তুটো I think should I react there or should I not or maybe should I put it in words or lyrics in my songs crazy fan interaction তেনেকুৱা নাই fans বুলি কেতিয়াও মই নাভাবো চব মোৰ friends family তেনেকুৱা মই জানি মই চোৱা fans যেতিয়াই মই বনাম সি অকমান এনেকা হৈ যাব যে I'm like a god to him or something I do not want to be that সি যদি মোৰ ভাল বন্ধু এটা বা ভাল বান্ধৱী এজনী হয় সি বেছিকেহে চাব আহিব ফেনটোতকে যে ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰিব মই যাম চ' মই বেছিকে তেনেকে চাওঁ যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয় এনেকা যে বহুত মই থ্ৰু মিউজিক বহুতে মোৰ গান শুনি পেলাই I became friends with them and they started coming to my shows মই তেনেকে ভাবো so I do not think এনেকুৱা crazy fan interaction মোৰ কাৰণে নাই but মানে I like it when people appreciate my music and I also get to know why they like my music that's an interaction and that forms a relationship of a friend or whatever কিন্তু but ভাবা নাই যে মই fan হ'ব বা মোক নালাগেও friends Okay. So do you have any message for like upcoming artists who want to get into the rap scene? What is your like suggestions to them? নাই কৰিলে হ'ল নিজে যি কৰি আছে be true to yourself also নিজৰ মানে অকমান selfish হ'ব লাগে যে এই বস্তুটোত কেনেকে সি নিজকে sustain কৰিব আৰু he should be open about it like open as in মানে open to all opportunities এনেকা কেতিয়াও চাব নালাগে কোনবা এটা এইটো showত গ'লে মোৰ ভাল হ'ব এইটো show কৰিলে you never know where the promoters are Correct. you know maybe you are singing in a lonely bar where there is a promoter from Sony and they would see okay this is maybe he went to drink তেনেকুৱা so every opportunity মই ভাবো is equal আৰু তেনেকে সব opportunity ল'ব লাগে যাতে পিছত এইটো নপস্তাই যে সি এইটো নকৰিলো সেইটো নকৰিলো let's go there সি maybe হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত ভাবিছে তাৰ বেলেগ
Okay. Thank you for being with us in this podcast. Likewise. How was your experience? Brilliant. I mean, top notch. What can I say? Yeah. Okay. We had one little small segment. Do we have time for that? Yeah. Okay. So we have a surprise for the both of you actually. Okay. So, here we are in Assam. This is NVK, Somali Fever NVK. Okay, so here's the song. I remember this day. Are you ready? Yeah. I am ready. Let's begin. Do you remember me? What was I even doing? Like I remember you. Me singing is a terrible idea for mission. गुलाबी आँखें Oh God. जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. Okay, hi. I remember you. That's our friend Cindy Balan. Now let me explain. So my best friend is Kunki, his cousin sister. Oh, nice. So she has her own Media house. news platform, and they were just starting up, and they had this idea just like you guys have. Yeah. Like Bhabhi started Mm. do this podcast with every person. Then there was this something sip and sing, or I do not know what it was name. I forgot. And we were young and doing stupid shit, and they were very good sing. We had fun during Yeah, the shoot. we had though, fun. Yeah. Right. Okay. Chalo. That was just a surprise element for Trijaya as well, not just for you. Bloom on my face, but Thank you to the team as well. Thank you, everybody. 간호를 놓치대 보리래 이때의 드라팀을 흘려 스토리오 엘리베이터 집어넣을 땡아래 보나로 레모네이드 if I die today I gotta celebrate 우소래 빠소래 꼬리새 닌다 아픈 전혀선 꼬리새 흰칼리 킬레 팔리제 버티건 프리스탄이 저르콜라테 아수물 쓴다 니카라 팀을 걸어주고 엔하러 다니 수부호로 Views reflex 디아보레 자니 볼하게 헐러니 허모유